Copyright, as all of you are very well aware, is really, and I'm just quoting from the US Constitution, where the whole concept of copyrights has been put forth to promote progress of science and the useful arts. And it's just a method by which creative ideas can be protected and the genius of the artist can be rewarded. Towards that end, registration is not required for copyright protection. Excuse me. The minute you create an idea, you have the protection is available. However, registration would help in a suit for infringement. Adding the sign of a copyright C in a circle definitely helps. I have a lot of slides and I know the time is short, so I won't run through each one of the slides, but the slides are available. If somebody wants, I can send them to you. I'll just run through some basic points in the slides. In terms of the Indian perspective on copyright law, since I'm most familiar with India, I will talk a little bit about that. And a lot of what the comments that I'm making will be drawn from common law jurisdictions, which may be different from most of your jurisdictions, which are civil law jurisdictions. I'm very glad that SCP gave me an opportunity to talk about it because I represent ITech Law over here. ITech Law is a Technology Lawyers Association based out of the US. I'm the president of ITech Law. I'm the first Asian president of ITech Law. And with ITech Law, because we are dealing with technology issues all the time and focus is technology law issues, these concepts or these topics keep coming up. And to be able to bring those into a different forum, like this forum of intellectual property lawyers, is very good because one can at least get people interested and they can go back to their countries and think about it. Nosotros debemos comenzar por lo que dice la Convención de Berna, que es del siglo XIX. Pero la Convención de Berna no da la solución, simplemente establece los derechos que tienen los autores al partir de su creación. Como lo vamos a ver, lo establecen todos los grandes textos. En primer lugar, y lo que nos debe preocupar a nosotros, es que en estos artículos hay una libertad de participación y lo establecen en primer lugar. Libertad de participación en la vida cultural de la comunidad. Y luego establece el derecho a la creación. Entonces, ¿cuál es el problema? Si hay una libertad cultural y sin embargo hay un derecho de autor que establece unos derechos exclusivos, ¿cómo se compagina eso? Se compagina con un adecuado equilibrio. Y ese es el problema. El problema es cómo establecer un equilibrio entre el derecho de autor que le corresponde con la creatividad, porque un autor no solamente trabaja por el honor, trabaja también por la compensación económica. Y eso se va a complicar después, cuando veamos los inversionistas y los distribuidores. En consecuencia, lo principal aquí es el adecuado equilibrio entre, primero, estimular la creatividad y asegurar la remuneración al autor. Pero si no se le facilita a la comunidad cómo crecen las universidades, cómo crecen las bibliotecas, cómo crece la enseñanza, entonces tenemos que establecer un mecanismo que nos permita llegar a esa facilidad. This was very interesting because fair use, fair dealing, and of course Creative Commons, all of this has taken a new role or new dimension with the internet. Earlier, all the laws were written when there was no internet. So copyright law was written not in a digital age. It was written when we didn't even know that something like the digital age or internet could exist.
But today, anything you do, it's so easy on the internet to copy and paste, to take someone's original work and pass it off as your own, to harm someone or someone's creativity and gain benefit in terms of monetary benefit. So personally, I think that copyright law has to be re-looked at because there's a flip side to it. Too much of copyright protection, which today with the internet, there is such an ease of copying, which earlier wasn't there. For copying earlier, it was a task which was more complicated. But today with the internet, copying is so easy. Coming to fair use, the fair use concept from the US, Wikipedia has defined fair use as a doctrine in the US copyright law that allows limited use of copyrighted materials without requiring the permission of the rights holder. So we can talk a little bit about the fair use concept as it exists in the US. The main thing to remember, there are several judgments, but the main thing to remember in the US is the four-factor test. And if the four-factor test is met, then the use can be deemed as fair use. The first is purpose or the character of the use. So, was the usage transformative or just a copy? The second is the nature of the copyrighted work. Unpublished material has more protection. The amount and substantiality of the portion used. This really comes from the fact that how much of the copyright material was used. Did it actually go to the heart of the material? Did it actually take away the heart of the material? Or did it just use a cursory aspect of the material? In this age, I think the copyright laws should be rewritten or re-looked at to make it more relevant for the digital age. And I think that's what we tried to convey, that things have moved forward and we need to re-look in different countries, be it common law, civil law countries, we need to re-look at our copyright laws. Decíamos al comienzo que había un problema de equilibrio. ¿Qué es lo que ha resultado con estas creaciones que ya no son simplemente una obra, un cuadro, algo científico muy sencillo? No, es que ahora en las producciones de cine o sencillamente de los programas de computación y todo lo que significa el entorno digital en lo que se ha dado en llamar la sociedad de comunicación, tenemos nuevos actores. Y así, por un lado, los autores, que siempre tendrán su derecho moral. Pero hay otros señores que se llaman los inversionistas. Y estos inversionistas son los que financian la creación de esas obras, porque son autores pagados, la mayoría de ellos. Aquí nosotros tenemos que preocuparnos, porque si representamos a un cliente, no podemos olvidar el traspaso de los derechos. Y muchas veces ha ocurrido que diseñadores de programas de computación en muchos bancos, instituciones diversas, en un momento dado le han metido un embargo al banco y le han impedido continuar el uso de los programas de computación porque los abogados nos olvidamos de hacer la cesión de los derechos en tiempo oportuno. Entonces, el inversionista es tan importante que si analizamos las directivas últimas de la Unión Europea, la protección va hacia el inversionista. Si analizamos el fair use en los Estados Unidos y analizamos todos los casos de la enmienda primera, que es sobre la libertad de expresión, todo va en favor de los autores. Pero los autores, las grandes empresas, porque se dice, no es la libertad de expresión el que yo compre un CD y como es legítimo tenga yo el derecho a distribuirlo a quien me dé la gana. Por supuesto que no, dice la Corte Suprema de los Estados Unidos, de Nueva York, perdón. En ese caso, se está favoreciendo el uso ilícito y se está perjudicando
al autor o al distribuidor legítimo o al inversionista original. Pero tenemos, además allá, todo lo que se refiere a la distribución. El mundo de la distribución es tan vasto que ya solamente la distribución, los derechos de distribución, los derechos de licencia, los derechos de franquicia sobre muchas obras de autor, ya constituye un mundo completamente diferente. Y lo vemos en la distribución de las películas, lo que eso significa.